No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaape. Tänään mä reagoin Dreamcatcheriin, joka on eteläkorealainen ryhmä. Se koostuu 7 laulajasta ja heidät tunnetaan vahvoista lauluäänistään sekä pelottomuudesta käsitellä kappaleissaan vaikeita ja tummiakin teemoja. Kappale, johon mä ensin reagoin tänään, on nimeltään Poka. Se tarkoittaa nopean googletuksen jälkeen suuta espanjaksi, ja sanat tässä kappaleessa ilmeisesti viittaavat jonkun suun sulkemiseen tai hiljentämiseen. But that's my intro today. Let's give the stage to Dreamcatchers girls. 모든 달빛은 날 향해 있어 말 없이 베이는 상처 말 안 해도 알 수 있어 아무런 표정도 없이 넌 이미 익숙하단 듯이 벗어나지 못해 but I know I'm a geek the big paradox 쉽게 생각하면 널 지키는 killer Alright. 지옥 끝에 선다 하나같이 bitter 입을 걸어 잠궈 freeze off Where do I begin? Okay, so first of all, these ladies blend incredibly well when they want to. I mean, if I didn't know there are 7 of them, and if I didn't see different people singing their lines, I wouldn't know how many different singers had their solo lines already. Similar vocal approaches create a continuity with the lines and different singers, and this is crucial when the soloists are changing as fast as in this piece. There were some singers already who definitely had a different approach, but more about that later. Okay. Surprisingly heavy. All right. Yeah, 눈 감아서 막혀 넌 또 막혀만 밟지 넌 뒷걸음만 쳤다면 거기서 Another rapper. Okay, cool. Lots of vocal fold contact and speech quality with strong consonants to create a firm tone packed with attitude. This is sort of melodic at the same time since there's a pitch focus compared to that other rapper lady. This one. So breathy. Tosi kiva valinta, tollanen vaativa rintapelttiin nojaava soundi tossa Where is the love -kohdassa.
All right, we need to check that note. E flat 5. Fabulous mix belt there. It sounded very free and relaxed and comfortable, especially when that vibrato came along towards the end. Production wise, it's quite far back in the mix, so I wonder why. Listen to that. No. Nice. That was right. So much energy, fast shifts in between different parts, and so much happening on the visual side too. Vitsi miten tarttuva biisi. Mä ymmärrän nyt, miksi niin moni mun oppilaista opettelee koreaa tai on opetellut koreaa jo jonkun aikaa. Tää kappale on rakennettu selkeästi jokaisen laulajan henkilökohtaisia vahvuuksia hyödyntäen ja niistä lypsään, ja se on mun mielestä iso osa Dreamcatcherin taikaa. Tämän musavideon lauluraidat on toki äärimmäisen tuotettuja, joten ihan raakaa ja luonnollista soundia ei valitettavasti päästä tänään arvioimaan, mutta kyllähän täältä näkyy ja kuuluu lahjakkaat äänet ja kova työ. Kahdella ekalla laulajalla on tosi samanlaiset soundit. He käyttää hyväkseen vuotavaa puheenomaisuutta ja he käyttävät myös fry-efektiä tosi samanlaisilla tavalla. Siirtymät heidän välillään ovat saumattomia. Sitten ennen räppiosaa tulee pamahtaen sisään upea mezzosoprano tuomaan liidin tummuutta kiinteällä rintapeltillä. Ja vaihtelusta puheen ollen. The softness and sweetness is far gone and in jumps, sharper, harsher vocals with much more consonant punch and staccato. Her chest register is convincing, to say the least, drawing that strength from deep depths of the good old diaphragm. Olisiko tämä nyt sitten vaikka Britke? Rapin jälkeen tulikin yllättävä, hapekas, pääääneen nojaava lähestymistapa. Myös visuaalit muuttuivat ihan kuin fantasiamaailmaksi. Instrumentaatio on tässä kohtaa riisutumpaa ja vokaalit on todella edessä miksissä vaihtelun vuoksi kaikessa keijukaismaisuudessaan. Silti lyrikassa puhutaan sydämen lävistämisestä ja tummista pilvistä. Jälleen mielenkiintoinen kontrasti. I know a lot of you would like me to do a musical key characteristics search for this one, so let's do it. I believe it's in C sharp minor, but what's interesting to me is its relative major. For each minor,
there's its relative major. They are basically the same scale, the same key, but it starts from the different note. Let's see the relative major. This, I think, has a better suitable message for this song. Look at that. Ready to fight. Overall, such a flexible group. I cannot pinpoint the standout moment, the apex, or the hook in this song because every part and every singer is so exceptional. All of these girls are strong belters, and besides that, they have their own individual strengths that are being showcased in this song beautifully. They all have their moment in the spotlight. The message of the song is really strong and empowering too. It's like, don't let criticism affect you and stand up for yourself. Mitä mieltä sä olit tästä videosta ja mun reaktiosta siihen? Tuu kommentoimaan kommenttikenttään ja ajatuksiasi siellä ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata ilmoitukset päälle, et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!